This is my own style. Kanang makaingon kong... This is siya Arabic makeup? This is Arabic makeup. This is Labangon makeup. Oh, really? Really, it's a Labangon makeup. It's made by Labangon. Makaingon kang Sapal Yamag kay Labangon makeup. Sapal Yamag sa Yumuch Tumoy Lopez. That's a product of makeup. Kung gusto mo gananin ani Sapal dito Labangon at tulang mo ato sa Barangay Hall sa Labangon. I would like to thank also the sponsor. Close your eyes, B. Oh my God, what kind of makeup is that? It is a normal makeup. If I close, I close. If I open, I open. It is a already bunog makeup. Tama, chikita na black eye. Ako gikusi ang bata, oy. Nga naman? Yeah, chikita na black eye, ma. This is not yung black mama, oh my God, mama. Gitabang ko siyang mama kay abi pala. Wala, ang bata ka na bang mutuo ba yung inahan? Ang bata nagpanik, ma. Chikita na black eye. Baga mo si mama, chikita na black eye. Wapawit ka naman, mama. Shadow ra, may siya. Mistig yun yung bata na. Ngay, sorry ang mama. Kay mama nagdagandagan ko. Normal maguna mama kay bata. Tawag ka sa mga bata. So, black eye ang tawag sa bata? Black eye sa bata, pero para ako ay shadow ni. Ay shadow. Ang bonog-bonog. Bonog-bonog ay shadow. Made by Tumoy Labangon. It's a brand and isa ko makeup, Labangon product. Made at Labangon. Located at Tumoy Labangon Alo. How about your blush on? My blush on also is made by Labangon also. Where is Labangon? In Labangon, you can ride, if the other country, if you're listening right now, you can ride a jeep, Labangon, Labangon, Katibunan, and at Labangon, Katapusan, Basta Labangon. Basta Labangon. Award ako, like, basta Labangon na. Basta Labangon. Ano ba? Labangon gani. Tulog ka niya. Dalit niya. Sapot ko, oh my God. Thank you so much, sponsor to Raymond Sasman. Thank you so much. And then, everything as a person, especially the Almighty God. Oh, yes. Sa kingan kaning tanan. Kanang message gikan ni Sharon Bagatsing from San Carlos City. Unsa kuno imuhang ika sulti sa mga ginikanan nga makaanak og bayot?